tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale. Questo è il mio primo video in italiano e mi trovo all'IKEA di Padova. Volevo semplicemente mostrarvi questo posto bellissimo. Non è la prima volta che vado all'IKEA, ma è la prima volta che visito il centro qui a Padova, quindi volevo condividere questa esperienza con voi. Spero il video vi piaccia. Non dimenticatevi di iscrivervi al mio canale. Ok, andiamo! Inquietante. Creepy. Oh mio Dio. I could set you free, show you what this world could really be. Here with me, I could set you free of the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. 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 Oh mio Dio. Personalmente penso che la cosa bella di IKEA sia il fatto che potete trovare tantissime cose. Avete una vastissima scelta. Scusate la luce e l'illuminazione, ma per adesso mancano le lampade. Contro, troppo dispersivo. Cioè, io non riesco a trovare l'uscita, non so più dove andare. Va bene, ok, esiste la memoria fotografica e quant'altro, ma ci sono le frecce, ma è così tanto grande che si fa fatica a ricordarsi o comunque ad orientarsi all'interno del negozio. Niente, vediamo dove si trova l'uscita per andare a accedere ad un altro di questi piani, perché comunque questo è un negozio multi-piano. Of the pain and misery and let you be. Here with me, I could set you free. I could set you free. I could set you free. Show you what this world
too far away, loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. She mystifies me. Tell me what I did wrong, I plead. Never did I think we would be loving for another day. But she asked for something more. She asked for, yeah, she asked for something beautiful. Something beautiful. Yeah, she asked for something beautiful. She asked for. Dove si prende là? In quella macchinetta a destra. Dovete uscire? No, devo prendere un gelato. Something beautiful. Ho gelato che c'è? Grazie mille per aver guardato il mio video, spero vi sia piaciuto. Ciao e miau, alla prossima!